Today is the 79th Happy Independence Day. So we are celebrating Happy Independence Day this year. Modrasar Masuddin Amir Academy and Islam Bazar. আজি মাসুদ্দিন আমির একাডেমি মোটেরঝার এমবি ইসলামিক জাতীয় বিদ্যালয় আর এমবিএস সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল মোটেরঝার অবস্থিত 69তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে উপস্থিত থাকে সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতে থাকে আমাৰ শৈক্ষিক সঞ্চালক, বিভিন্ন সমাজৰ মান্যগণ্য ব্যক্তিৰ লগতে শৈক্ষিকবৃন্দ উপস্থিত থাকে উক্ত অনুষ্ঠানটিত। As you know, today is the most important day of Indian history. Today we are celebrating 79th Independence Day of India. India became independence on 15 August 1947 from a cruel British rule. This independence we got result of lot of sacrifice and struggle of our great freedom fighter like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Bal Gangadhar Tilak, etc. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. On this day, our national flag is hoisted at every public place. So, it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress for the growth and development of our country. Surely, the day is not far when our country